Ukraine is already today one of NATO's closest and most important partners. You have provided troops to NATO missions and operations, including in Afghanistan and Kosovo, as well as for the NATO response force. We value these contributions, which demonstrates Ukraine's commitment to Euro-Atlantic security. That is why Ukraine is now an enhanced opportunity partner for NATO. This status will further allow us to deepen our cooperation. One example is that we have supported each other throughout the COVID-19 pandemic. NATO's Disaster Relief Center has coordinated the delivery of medical aid to Ukraine, and allies have chartered Ukrainian aircraft to airlift equipment to counter the pandemic. For the next question, we go to Gregory Shigalov from RFE-RL. Yes, thank you very much, Gregory Shigalov, RFE-RL. The question is, last week in an interview, the Ukrainian President Zelensky, addressing the President of the United States, said the following, and I quote, "Mr. President, why are we still not in NATO?" NATO's door remains open. We have, in a very successful way, step by step, invited new countries to join the alliance, and just over the last couple of years, NATO has been enlarged with Montenegro and North Macedonia. I think that the focus now should be on reforms, and I welcome the clear message from the Prime Minister on the need to continue to reform, to make sure that we have, or Ukraine has, democratic political control over its defense and our institutions and armed forces, that continued efforts to fight corruption and to strengthen the democratic institutions of Ukraine. This is good for Ukraine, regardless of NATO. But in addition, the more successful Ukraine is in implementing reforms, the closer Ukraine comes to meet NATO standards, and the closer Ukraine comes to NATO membership. I cannot give you a specific date. I can only tell you that we will continue to support Ukraine on their Euro-Atlantic aspiration. We will support Ukraine as Ukraine moves towards NATO membership, and the best way of doing that is to focus on reforms and to continue to modernize and strengthen the democratic institutions of Ukraine. Ukraine is recognized as a candidate for NATO membership. NATO allies help and support Ukrainian efforts to join the alliance. I'm absolutely certain that as part of the future project we have launched in NATO 2030, which is about the future of NATO, how to make sure that NATO adapts and responds to new security challenges. The enlargement policy will be part of that. And also when NATO leaders meet in Brussels later this year, enlargement and NATO's open door policy will be discussed and addressed. Звісно ж, членство в НАТО є для України важливим пріоритетом. Це прописано в нашій Конституції. Ми сьогодні обговорювали це з паном генеральним секретарем. І ми абсолютно готові, і ми робимо наше домашнє завдання. Ми прийняли цілий ряд законопроєктів. Ми продовжуємо реформувати наші Збройні сили, ми продовжуємо перехід на стандарти НАТО. Ми проводимо спільні навчання, ми приймаємо участь спільно з НАТО в спільних міжнародних операціях. І в нас дійсно дуже багато сьогодні є напрацювань, які дають нам надію на таке швидке виконання нашого домашнього завдання. І як говорив сьогодні пан генеральний секретар, досягнення стандартів НАТО в секторі безпеки і оборони України і буде тою передумовою, коли ми отримаємо можливість стати повноправним членом. На сьогоднішній день, звичайно, нашою короткотерміновою стратегією є отримання плану дій щодо членства. Ми хочемо, звичайно ж, не відставати далеко від Грузії і в ідеалі отримати разом з Грузією ПДЧ. І активно над цим працюємо. І вважаю, що сьогоднішня наша зустріч є доволі позитивним і важливим символічним сигналом, і також дає нам
такий хороший заряд, хорошу надію.